Right on, ni bueno tupakutiro kiona kanya kangi oroboru ari kwatana na oni Nteto choeru da Ithatu eye mura tukupanganiretie oroboru ari Nteto chetu. Muthetu wa Kyoto salezi durania wiki yagamba koti ya Nteto ari ya seneti ya kono kiangabana kawira idhirariteani lakua. Odurania saini chekwendekeria kubunjwa kwa kaunti ya Meru akira ng'ondi kwani bakinyithetie saini ngiri na maana 5. Thirikari ya kaunti ya Thaa ithikwatana na thirikari nene na ikundi kiombe kenda kuyana utungata butina maribo mpwikiria kurubari tonturene. Nyokanja magabana kuwa utimbe chia kurwana Nino bedrit bakia mukaira kumwe kithirika nene bakioria DP Gachagua atige kwithira kirongo wa kia Kenya. Namone tuamathithie oroboru ari ni Maureen komena ngeto PHINEAS. IMAANA tukiambia na mwanka muthia utikane kwina kalono. Nteto choeru da Ithatu ikambiria da ichichongwa. Mutheti wa Kyoto salezi wa uturanira na ikitie gamba koti ya milimani akienda guteanirwa kwetu ari ya seneti ya kono kiangabana kawira. Salezi ya ruga seneti yethirite ndekiringa kura ntukwetekiri kinkatheti ya thirikari ontoburani giutatina watho na musiasa Jacob Mantelia ugita biachara bamero batibati kuri ogoti ni ontongabana kawira netikiriti atikomba otungeria county kaita no kauna ya mukarigite wa kiama kiano peomero Julius Bijiwe augita na kuwata mbaru etu ya MC bamero ya kwandikira Rais Ruto athondeke thirikari ya kwatha ila mero no ntungwataniro niremete Muthuri Muriuki na utuambiria chio. Igamba ria rairikite ni muteteri wa Kyoto no ethurania salesiu ikenda koti ya muronto bra bwathikire nyombe seneti kagita karanga vana omero kwira mongaza itaita wagitine akiwa mutaratara jojo ijounire watho nonto seneti ugite gatumira ntiku ijiri untu bra bonekane watho bobo kiunwa nchokeria MCS beto nkatho ni rwari rwa baikirie seneti ro rwega muno na rugwita seneti ituonere seneti yongwa iri nyomba area ibati kwetho ikithithia sheria ni eremero kuthingata sheria ciayo ciongwa na indirombere gwikia igamba ndene ya High Court na kire igamba riri ndiromba a file ikwe mbere ya Chief Justice mpombe kunenkerwa 3 judge bench ni ontomanto jaran ko raise petition yeje imanto ja marito muno jagi sheria na ni manto ja public interest ni ontobwa kwethirwa senate yongwa itathingatire gazette notice properly ya ko debate na gukorokia kana kugwethia manto ya impeachment motion within 2 days ibagarire mwanka runene thasta na nusu cia tariki kenda amna bubu augite mokoje jamwe ja seneti etumire teja uma na nakonda Kenya jokoti ethwe kijategera na nkiongera au ke petition yeu nenkoromba kaire ni ontobwa kwethirwa governor aikirie okoje no gataka senators ria baringire kura na bake debate bakiaria batariria bakiringithagia content ya impeachment motion bataringithia manto ja mbecha kubunjwa bataringithia manto ja court order kwethirwa ite kwe wagiteo ni governor baringithire manto ja video ciikirwe cie norongo bobwinge muno so inya ni romba ringi nkoromba ritegero ke petition yeu na ni onto video ri ciari ciorongo governor ombe kuromba urekeri kiria Kenya kiria Meru kiria rumeba Meru ni onto ni twagiritwo gitio sana ni antu bara batize culture yetu uriekari na mwisho kirero mbari nkuromba koti yethira igambariri na merit senate ichokire kaire gazette process ira kaire kwatho bari one bati kuthira ntuko Ithatu ba gazette ntuko Ithatu bachokere mutaratara jura kaire ndene ntuko Ithatu amana bubu kongi na kuja ko mantiri orenye musiasa ndene county Meru augitoka ja kithwa ngavana Meru kwera mwangaza na kuthura ni rore bekithwa kibunja county Meru mwankira nandi mukario Meru atibiri kwithwa kirwa ri ogoti ituronere MCS barabo support governor na kinya governor wengwa au akuremwa no tongori ba county yetu Meru kuinkoromba kinya mbeshire tukuria SSS antu barabo the bare a ene besha ke thirikari ya county
kinya shintoromie mwanka ri county kabunjwa uranga bana rwe bwa kwenda kuthithia nkona nyanto bake no bakwendelea kwa saini so bateburi go bakyo saini cia kubunja county na bakyo ya mbecha kusimbeshi ibatena ngwacio no thiro cieno bene kurita ngwacio ku urara wena kwa saini cia kubunja county na romi nya kwa mbecha cia Meru Nteto tumiro boboi no ntwari ngwe barabari mu ofisi no ntiba kumnya county yeta kubunjwa mbesa baitumira bo bakwenda na bethio bakwenda ntiba kumyote mtu wabauria ko undenda manda gavana aitorie au mbesa cia sesi karewa na inyanto babwe bukenda kuria mbesa bote kumye itoburithira ngwe tha county Meru tengwe kurutwa kuo kuro mieni nya babu kuria sesi ugeta mtu kuria sesi ethori sibitari ethori na bonganto kuria waginya license cia nduka ugeto ita kusithirika ni ngabana wengo na ruwa kuria magakwenda kubunja county korigitio kia makeno pe no mbijewe ethwa kiwana kugwata mbaru mono mantho ja Meru Metropolitan ethwe kija ni kendo litukuginda ne county Meru buthapo kionekana ikuonekania gutinjire ngi tugeta ni Meru Metropolitan Services Way nontu ngwatano ni remere na ngugi ni remere kuritika na ingwitikia monkana ndinya Commission for Revenue Allocation ntegwitikia kwimbeca already kwa allocate ndene ya Meru nontu nyae ka allocate gutiumbeka kuthithika budget gutiumbeka kuthithia mirandi gutiumbeka kuritika kwa ngugi nontu nio ngabana no igutwikire ati kumbeka kumba kwithira agikinyirika and therefore nio nontu assembly no monkaendere kurita ngugi then it follows uria kumba gutethia county no Meru Metropolitan Services na muthire nandi agwa muthio mwaka juju iba kwenda Meru batirimana chokanire kanya baria mura baketha bagita na mbere na ninkorinyani a Meru bond kuma igembe tigania na imenti na ndo batokera tugide mushemani jwetu mwisho mwaka ndariki 31 twambirijwa mbere maili 3 kenda tumba kwaria mantu yetu tule Meru tume mwaka uyu ngi twitete atia ajo judirete atia tutegera mantu yetu ye development kenda twaragia tu United team ya Meru tegutwika tukenderea gwikagia antu bange ngugi na twarikio baikia ngugi kirima kigokira twakinya gitara kura gika flat gutiumba kubwa ituye twari turi a Meru twita sauti yetu na tukathikirika ndene ya Kenya nkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Mzego juas moteme mbioki na oreti anto batikia kolote MCS nyonto tibo baina thina mbioki uwete bari MCS bamero ni bedirete bakiruta ngwe yo ya mbunge ukurukia budget na kinyama bisa ba account mbioki au gete anto angabana kawira kwa tambaru odorani bosaini cha kubunja account abatira kwandika barua ya kubuta ngwe ni onto ni ore migo tungatira mero kurukia uwete mwankane negotiweti na mbere bonekete na bakenda kumenya urembeche itumikite kaitano kauna kioge kundikia kariba sodimenti kira kwidara kikiwa tambaru MC wa county ya Meru baugite ne bakwa tambaru rendikithia ya kwebirio bichi na minister na mabisa wanene baraba idirikari ne bakiwa nende bedirete bakiringane da kwa no tumiri bodo ku bo bichi chamuinge motugi kare na chunkuruki MCS ba Meru County Assembly kutengo ke bagwete kana bare meto ikulita ni migambo ya MC Wegoji West membioki akiwa kwa gitariri akariba Meru ne batike korotithiria kiala MCs bambunge ya Meru bakiuga bategu itanguge yao ememo akiuga botha eje ne balithite ngugi chonthiri kubatara ya mbere ne bakurukirie ngabana kawira mwangaza CIDP NDP banjeti ya mwaka jojo jwa thirikari na neba mukurukiria mawaziri bawe wamwe na arungamiri bandu wangi mwanya na kinya kamite ba municipality jwa Timau na Mawa na kowe memariuga bota MCs bambunge ya Meru ni berigirite ndwangi mwanya ne baibangite kuritira mukari wa Meru ngugire rungamithaiji kira tura expectite mwanka baiji ikwethwa nkinya work plans ni ciathondekirwe by the departments procurement ni hagitirwe kukethwa baiji antu kwethwa bagicainithagua maratasi jago suspend the county government of Meru ne contractor kwethwa bengogine surprise kwethwa be in the field ko executive ne remeto ne kuruta ngugiwe na ndiuga ngabana
antomba ko do kiromba kana ki anticipate to suspend the county government of Meru abati kuira Meru non to assembly ne empere interview na biya korutangoge na inde minengoge onigan kwandika resignation letter bodurane pone nkerenga banoro na capacity nora okumenya kurutira ntungugi ni adambio kya enyeretie wandine yawe yegoji west ngugire erega kuritwa kune ambanje ya thirikari nthiru yanga bana kiraito murungi araugite mbanje ya mwaka jojo gote kinya murandi jomwe county je itekalite to the expectation ya mwananchi tutirerenti our effort kuruiraki ya mwananchi wa Meru keba iko tukamenerwa tuendelee kumenwa mbati tutekira Meru eta nde tutegererete ngugira yonde ikuoneka turitete tingugi ya the current regime tembanje ya the current regime nembanje tiere yakuruketwe kagita gakira ito murungi niyo turutete niyo ngugi as assembly tugetia statement ya kuonania expenditure executive kuma July mwanka today no tutetekeria thirikari nene ireta mbesa cia taxpayer in this county ende gotuika that money is not accounted for na gokatuika ikyo tuketha tukimenanagera tukenderea kumenana kungina kwa kari mwanya kuma mirigene ya Southimenti bakiadia na Arua nebaugite nebakugwatana na MCs bambunge ya Meru kwingata mawaziri na chief officers ba thirikari ya Meru kuringana neromba rira bekiritwe mbunge u ni untu bate kumbana na ngugi na nkorogi kende ka kithomo kiri bangi barabaka ewe twanya tu na arabaugite kenda mu Meru akagunika na mirandi ya mbere no mwanka bebe ruobisine turenda baba basete example ndene Meru county kenda rako kaethwa ku yantu bangi baye wangugi egwite kurungamira kigina kya Meru muntu agaita akimenya Meru bamuthurite tikwethira ngavana bagakiraga kiriro ariro sainira gwatimba rubanga bana mwangaza bakuthurania guntu mwanya ja Meru kenda bagaikieromba rako bunja county je bariuga kakane kajira kanga bana mwangaza kaguchuraga gesiasa ni untu kinyambunge eje ya bunjwa bagatigira ne bakuringira na gochoke MCs barabariku inde bedre bakiania ngabana mwangaza ureba kugana mikurita ngugea wende MCS ne bakurita ngugea o na nkoroki bedra bakigwatana na MCS rwalero kuga bakothurania saini cha county ya Meru edre kiritura ngugene MMS sigini chazi yako akothurania akabo adise kwenga MCS isi yakwani kawera na kinya county ya thweka resolved MCS bano wa kethera oku MCS beto 69 ndenda bugwatanira na abwe twauga buturetere signatures ingi tusaine Meru Metropolitan Services kingia kariba bane baugita bagachiritira kothiurunka county ya Meru bakiura ya biashara ukagitogoti ni untu bate kuona mirandi ya weti na mbere bakieja na ngerekano na njira cha Southimenti na kinya cha tauni ya Nkobo irie kuanisha thirikari ya county ya Meru na itegwetereka tumaja twitite kwira antu betu ba Meru kukagito goti kairi baria non to goti bara bariaga buka itangugi buri kama to buka ikwa Senate buka kama to buka ikirwa Moses Kuria na basuza nikiga itukwenda kumenya imbigi tumi Southimenti uingano te barabara igwitereka thaiji MCC bakorokire budget si wa barabara ure umete Southimenti neje atwire mbeche yu ni uchietere mudiene ni akari barabara ombete mbunge ya Meru kiri supplementary mbangeti batigera ne bamedidete na bekera kigina kyongwa kira kigatumika kiri murandi muna tukaandikirwa milioni 10 renkerwe governor akagure live animals tunenkerwa milioni 10 tiandikire gura ng'ombe tunenkera milioni ingi 10 tiandiki kathithe cibitari na barabara na kenda gutwika tembeche igutigara cia kuringa kikiruthuria kuthiuruka na kiringana cio kolea kuma gicigo mbunge kia Southimenti nke report Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni mutungi kare
Ntubarobethete na mbere mutaratara ya kuthurania saini chia kuriandikithia ya kubunja mbunge kana kubunja kaunti ya Meru ntere chia Kirangondu igebe centro baugite mwankatha inende antungirie mwana mana ya tano ibekirite kirore bakiare baugite ontubone kone Meru Nino ine nkuchanio chio tungiriri kwithira chia kujira wa kaunti neu amana bo baugite kinya kithira saini ni kwithira ikyothurana kwa kirake kwendekana ende ni thiri na ngwataniro kenda Meru aguneka Nicholas Chabari na Chikinya. Kusokera nto ba Kirangondu nkatho nyingi sana no nto bo saina signature na ntukuyire saini ngiria mana 5 na bakarikia Inune saini ira chithuranithio kuma kiria kari ibagwandi ya Kirangondu ntere ino chia Gembe Central bakionanagiria ati uma bari akari banogetwe ni ndoa na sarakasi ira bethiritwe baikujira gatigati gatongeria bakaunti ya Meru na arende bakuga ikaba utongeria bobo akunja konjwa na utongeria abonge bokathuru anikenda buthinambe na kurutira kaunti ya Meru ngugi thai antu beto na bakweta na roi babara cionde ni mpasa bote babare witika ndene ya Kirangondu ndene Meru te babare witika thai ana bakwerwe serio ana baiba kwirete kweta form 1 next year ute ambassadors thene bwiri kwa thai cia kinya mirimo ye ya roi ute mutongeria omo mwananchi akomba kwa access omba kwa address thene right away bonde thai kinya MCAs kabe na makosa kwa hivyo iba kuoya musara lakini utengo iba kurita na nebu nto atwe tore kundi na tore atongoria baraba kuona manto ya tewe tabo ya Meru tuwa kinya ketha no tukua there ne chowe kaniba watanire na tuwe still nya batu katoya atua no ntukinya i process ote kinya kaunti yetu ya bunjwa kinya itarari njimwethire ya Uhuru Kenyatta na kinya thai etendisubika. It's a process and it will cost Kenyans money, it will cost taxpayers money na bado tukaria stand still for a long kuwende kinya president yako ndia au atre kawera wo ukoyokiwa county nendi sobwe tewo uwe ndi sobwe na tewo menya kuwa irengo chothe iraita wana ni mbeche thirikari obu utunjira cho abara icho obu utu na cho beo iyo tumira kugotinire signature it cannot work kinya to bato saini maratasi iromba yako wori ndi Richard nte koromba to bunja county iromba yako bwatanire lakini kwa tuko botomba kuwatanira rekana baraba kuanga MBC te kuanga nini petition nini to petition kinya ke president na president akamnya thinari kwa Meru na president ana powers sako bwethia interim committee ya kwa elia signature na kwa Meru mwerekero wa Meru within 90 days getho kimnyikana kwa romba reto tuteni interest na Meru bunjwa batu mwananchi nanoete ni kilele kia mwaka no amwe nogu bakiuga tika bakwenda amono thirikari ya kaunti ya Meru yinyangika kana akinya gutwikikana kwe muntu akwengatwa indi ikira bakwenda nengugi irutwe ibakuromba thiri na ngwataniro ne cheru gatigati gatongire baba na bathinambe na kuruta ngugi ira ibatirie neka kubwa ya Meru ditira ntungwe andika baroa yandiki o andike deputy governor umwire nukwenda bukarante bwariye ikana ntomeri andikira ma MCA wandike to the assembly wandire the speaker webera na copy ni auto senate uona ni ate no kwenda bwarania bwatanira nikenda bomba songethia Meru kuraya na Meru umba weta mbere nanda kwa medho na bange ba kwa medho na tukuloletio weta ndumetro weta manda mungabana wo weakness ya were senate ko weakness yo tora nio ukwenda murungo tethie thiria unyoroki senate no kana na chore muntu mwamuno reko chenche manto yara eta na muitre yura andika baroa eta anto barabo kalende bwarie nikenda Meru litirongui reka no sambara obo ora sidre seneti reka no samba o sinde kreito o sinde lentore kura otora na manto no Meru ere akolitirongui no ntukumore koya utengo kulitirantu tembe ora ayana temito ora ayane androa ntekumea manda mungabana antoba ko yurungirite ni naba ko endretie tubura nkiomba kuromba burukinya bwo konyenyekefu kiri ngabana yes to civil society to sign signatures ndaromba we MCS kanya ubete kiume kimwe bokarambe abo kwaranirie ubete obisine ku mbere wende signature Nairobi endu bakari akwe yabo thikanire kana bwaraniria
te kwa na bonge pa kwethia oleliani bindira ntu bene kwenda sign maratasi ya bo menye bo kuthukia kana bate kuweru babwe nikenda bucogerera au bukendelea witambere na andwa burete ngwataniro burutire Ameru ngui na Meru na kariba Meru bakaibwa boya Meru kwina thina tutomba utura thina ne mbesi ikiya cia kubwithia barabara mbesi otethia mwananchi iria ku county itikwa na muntu kwambira ni itikwa na policy kinya ma MCA nayo yakareta barabara hai metropolitan no enenkero president no mifomu yes kinya yo no efomwe lakini okinya ni process ni ngwe nene ni ngwe kwenda mataria manene ko bonde kaba kwarania nikenda tona Meru ndeweta lakini manto yonde bakondo toni ni vituko ni sinema ni kwenye Meru ya manto yati ona twachi maendeleo Kuma Kirangondo Kebe Central Betan Class Chabare Ngino kuna te kaunti ya Thaa Nithi ni karanirete na wekanira kiroya na thirikari nena ngwataniro chianto kiumbe utigiria kurubari toiba kona untubuti na marine ndikire kwamukira matungata chibitari kire mojamanio yore yutungiretwe ni nkatha ya Governor Margaret Muthomi na Minister Wogima Ndura Kugachia ni batekanirete nende na kuwa mutaratara yonende yukethero kiambira ya mwaka twitite Samuel Gashima na Nteto Kaingi kigagwa kiri kinyamara kinene guchwira utungata mwekuru umurito rida agwatwa ithina ta ya kurua ndamu muno nturani ireitare ya kubina chibitari nene amwe nogu ekuru babu ibakwirigirwa kuthirirwa kinyamara gikuru arua gukurukira mubango gatika thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi na thirikari nene rungura mubango wa mobile mama kana mama amwe na kampuni ya Vodafone na gikundi ya Pathfinders. Kwa hiyo mazungumzo tunataka kusaidia wamama wote wale wajawazito wakipatwa na kitu ile wanaona si ya kawaida. For example, vaginal bleeding ama uchungu isiyo ya pengine ya uzazi ama isiyo ya kawaida, wanaweza piga simu na wapate usaidizi mara moja. Kuna watapiga simu na watasaidiwa na our nurses, wale watawatumia gari, tunawaita community emergency drivers, ama ambulances zetu kuwafikisha kwa kliniki ama kurecommend mahali wanaweza pelekwa ndio wasaidike. Mbere tugwitikira na twauga ni njira mbega muno ya kuthie ya kwambiriria na tugaciuka twite gikundi kinene ukira kiria twina kio nikenda twaririria tumenya county government ya Thaa Nithi ibati ni kuluthatia nikenda tugwatanira na antuma national government mama. Kuringana na mwekuru wa gavana wa kaunti no Margaret Muthoni, mubango jo uraukegwo kiruta wira mwambirioni wa mwanka gujite ukanyithia ikuo bia tugenke kana bagina kumania na mathina makagita ukamata kana kagita ga uchiari. I'm very excited about this because it will help us reduce any maternal deaths or lose our children, and you know our health is our wealth. Soon hii project tutaileta iweze kuendelea na kusaidia watu wetu wa Thaa Nithi. Nduraku ariuga ati ngwataniro no ikenda uteithio kuma kiri atongoria barabangi ba kaunti no ta MCA barabakaendekana gukurukia watho bwa kwarutha mubango jo kwambiria kuruta wira. Maundu mau monde tukaria na tukigwatanira na atongoria metu His Excellency Governor Muthomi Njuki bamwe na atongoria ma siasa MCAs nikendo anamo no kumea kwina kamiti ya ugima wa mwili ya county assembly no monka tuthie tugwatane pamoja nikendo na tukithie njira eno community cietu kana ntumetu Thaa Nithi megwe makimenyaga na Nteto kumarothera. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gashima. Right on, ni kuma kintu nene tukona kanya ka kunoka indi ugeta kuro inchokerete na Nteto ingi. Auga
igo no gocho mabati ja kinandi ja makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita baroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Karaja tene arithi ni beta kurithia ng'ombe iremene na kunyuithia mwonyo iombe ni baina maririja cha nwimbo cha kugwiria ng'ombe ikirija na kinya kumenyithia maitha ng'ombe ni karitwe. Karaya tene ndakani sieta kurithia ng'ombe sieteta kurithia ng'ombe kana kunyuithia ruo iombe ni sina mariri awi tongoringa echaba ye aye bomango kwira moto ba erita mpungoro tia giongo etote agiluko ni madiu murithi na ikabairana vya kure rugendo nero kurithia ng'ombe za muthere neria kana na incho biria ekairaga kirine rugo ba julio tacio kathambia wa julio ugategea kwa rugo wekandi wa kwadio tulete kongo na kwa wakueka ugate audumeroko au ni ataigo tacia antu atolia na randu ethai kaiko katacia kumi nari kinya na njira ya mwanya murungamire ni untu bwa kumakira uturo bwawe uria aringithukirwo ni maitha akamatuka kiure ni atiri ariri bantu kushana ndeni baina marire betite kurithia gwatana na mwandiki wetu Nteto Marion Karugi wa Kinyua kirurugono ruro mwanya marire untuire bomumeru na ni aja ndeni ya Weru TV rumuri rwa Ameru inanga ye mwene ndito na gurugeria ngitato ngwera nene nirego. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news, enjoy our new drama series Pink Ladies, and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Chokerani atinende ngwataniro ya mangabana nionanitie muthuro yo nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua kuga thirikari nene nenenkanirite bilioni 10 kirima county cia kurwana El Nino mukarigiti wao nwe anwe iguru wa ugete guti kinyanduru ba mukirite kuma kithirikari na DP Gachagua nethire nende akidima era migambo ekirira kwithira kyara kya manto ya kinkuru kiba ugete mwankane nende kinyani bathiritie kigina kyogwati na mbunge cha county yake ichiombo kubakurukiria budget ya mpongeli kaidano kau nibekanirite kirore na thirikari nene uria bakethira nindi bayukira kiwanda ni industrial parks Boniface Mongera na ututariria nkuruki. It is a good morning and tukariro kiriro rwega kirimunio rais Rigathi Gachagua aria kanjoithe magavana ishumerie na yaria mugambo jo mwana gukanukia na guticirinye ikinye imwe barane nkiro thirikari nene ukabirana na El Nino na kora DP Rigathi Gachagua rugite ntukwegoro ati thirikari nenkalite ciringi bilioni 10 ni orongo na ni orongo bwerone. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received
any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. We note with concern public utterances that suggest that county governments have received funds from the national government to support the mitigation of the devastating impact of El Nino rains. Murokiro ntukonora kigire goshangora kingenyo nonekanire akiringane migambo areugire no tumagavana ibakwari orongo odushiringi kinyemwe ekedrire kirithirikari. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision. And so I urge all political actors to make reasonable statements and actions that will help the people of Kenya to elevate the suffering of those who elected us in office. Kaunti nyingi nacio na mono cia kumurutira northeastern icithirito cikinyiru mwoguo gavana bakuma gonto goko bakiwa kinyambe cire batengete cia mituno kana emergency ikinyirite muthia mnaku bunge cia kaunti mwanya na dikethro cirasimika kuthro ciguruke muswanda jotumire bombe cia El Nino kwa thirikari nene otikingotire kethurire keria. You will understand that the counties that are worst hit by El Nino are the same counties that were worst hit by drought. And this is happening, with all happening within the same year. A lot of these counties spent their resources on drought mitigation, and now they are hit by, the El Nino rains. You can't expect and you can hear that we are still owed over 62 billion by national government. Honestly, this is the time for national government also to ensure that counties receive all their equitable share. But also at the national level, we have resources for disaster preparedness and response. Kanjo magavana ikwareja kiri mucho muno gucina na thirikari nene kenda kuthobetethaniria ugukire biona bire bi county mwanya na Gichonko Industrial Park. Kaunti 18 ichushina viwanda bibi ene ntukwa narua kaunti 17 ichushikanire kirore nonto kaunti ya Meru ite ukario na itutumite mto eja kuthithia Nteto eje. It is envisaged that KIPES will be completed within 3 years from the commencement to boost aggregation, value addition, market linkages and industrialization of the counties. But I must say that most counties, because have fully budgeted for this year, we expect that most counties will finish the construction of the KIPES within the year. This strategic approach, fostering backward and forward linkages across the economy, particularly within the manufacturing sector, is imperative for inclusive and sustainable industrial development, a prerequisite for driving the country's economic growth. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingine na kine kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Kari ba matuna ntora ireria kwina kinje ba ino kwa bonene ne kiraba kuwa ruero makondoria ruderete nendero kiana kinenganyina kinyanjoka kuma kedam ira entere untubrane ne butumite akari kinyabadama michiyo ne bakwidira ne bakima kairo turo boni onto kinyabarabara ite kudire gitara kan kruki antuba bare ogwatine bakwata ne mirimo here yumana kiana rui rurukomo nikyo andato kumantere une na kudira aitotarakia. Ibo barabara lamie kuma kenja weta meathene kari muthemba yoelia kaitene ka kambura akari na boiba shukumi makondoria na kwengwa nyumba ciao buru na kinya kanisa irabageta kuboreria nkoro ciao nacio isingili makondoria pio iruoro onora ntora ya mato na ingeire ibathiurukirite thokone kenja etigania westi nara kariba kumakiro karia bwana bao kumania nogua bwa king'ang'i na njoka ire ikwirikana chirwene ru na kinyogi mabwa mwiri bwana baraba mubanjiriretie kinya washwa batumie ndaweta naroe ngoko igweta naroe mbodi gweta naroe tutena into kingi twe batu kira tumba kuruma ana baiko bayetu kinyomba erete chibitare nkomuiketie kanda etherera mante yare andra wakambe yera no tuteko mama irwae tuteko mama ichiola into bionde ne abio yoriara kwancha kwa tomuche yo to ne abio ri bionde
ende batu ni utethio tukuromba mukai ni tukuromba utethio bo haraka nontu ana beto bare atarene itogira bare wani ngangi itogira baro mainjoka itogira ba watu ikolera na itogira beta nyaro ero mwana nyata otalu baroro rakwira kuo kingangi kiruine ku kwina njoka jitawa Ntatu chirio Ntatu chiruine so na tu bathamire area na ithine twire kuma tene nchereri kenja iko na impiche boko twire na ithine twire kuma tene wende antu wonde bathamire chioro bionde bia turana roi biungana mbi biungana na chioro ko otunya tugende leo mea ikolere kauma kuna tuinge thoko ingwe ni meraitano tutire kumba kondelea ukariu ture miunde yonthe na nyumba ira cienao antu ibathamite na barabangi bati kumba kuthama na untu bakwithira bati na mbeca kana bati na kumba no bairuine ya samaki nende ibarombete thirikari amwe na ikundi bitebia ke thirikari unkumira na ruano ba utethio mbere mantu ya thuka nkuruki gavaneto iba watanire otora turaikirwe manto yaki yabwera iba watanire na ritingwe babange ikenda batutethia kinya kwa thato tiombeka otethwa thai nonto ne itaria mutala itureru anto ana beto bakomba kuria anto kinya thirikari to ya twikia anto aya nonto ara kwena njoka orenda itwiketwe kwena inya kingangi na twereo kawera kiana yakwa kawera likithathia murungu kawera munthombe murungu aiche murungu saindi mbia kwa isi murungu saindi ateta bonde ateta kanichene kawera kokolukira ba murungu atongoretie tethia matu kawera mwangasa aombo tethia bumbu nyakarikano abuo atethia thine kenjai agakora kurwano akabwithe bia kubwithe ntu ndo cia thire bareka na ndo we enya anjire kubwithia to akarikana robwiku bou na iromba reo kenda kuthiria thina cia makondoria buruke njai tutithine ro muno kala wacite muntu kumanenji ro aomba ro kagenda kurete romba kuyuka kuronjirwa ndambututia ro ya ro ruingi rokero rota ndamune bututia ekenjo ndamu ro mandamune ara kwa tukande kurete kathoko sasawa Rwera kombututia endera kona itara kiangazi rwera atumirwa rweko kabutho nya piping roke antu bakanywa inya tishu nene muno ithirikari ukuitha ritho turemo na bakiona ature ngire kona MC Oguntuku kena ibae na rombete thirikari kaunti Meru kira no tethia kariba akiwa kigina kira gitengi nontu bwa makareka ya dharura ikibati kwethira kengwene thaa ikenda konokia mioyo na into biantu MCA atithaira ena kigina kia mbeca kia kurita ngui kigina kira kithaira kirio ni kia governor noe MCA akethira na kuritaniria ngui na governor aimwira mathina nturene buraya kari ndi tayari ku support supplementary budget kana budget ya ku support antu betu bamba kuritirwa ngui ko governor kethira we tayari na supplementary budget mirete mikurukie ndaike imwe nikenda antu betu baumba kuona faida kana baumba otethwa ni thirikari ukulukira kigina kia county government igitene radio akaribaba kenje ibaithaira bena thinene nerui na nende kurete mbure makondoria nitite na mbere obachumbura thokone na kinya nturene iromba reo ke thirikari county Meru na kinya thirikari nene nende ibomba guchwanjira choke tharwiru kenda rumbo batetherie gitare athano kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika. Minister wa barabara na ukamati Kipchumba murkumena wita barabara Meru na darakani dhiri itiriketi nini kumania na kurea kwa ene kandaradi barabedrete nini wagiche warakia murkumena ugete nibambiria guchuan thaira chiauranjere ikediri kirega kia nare kite wirane ati barabara ya kajiondodhi riga chogoria Meru mutindo mwankamari marina ikedire kirega kia morio tandatu mwaka tuitite arite yara kuidirite kinyambira kamiti ya bunge ya Senate gucho ke Bioria Bianjara Anthony Kadenya Nteto Nkuruki. Thank you, Mr. Speaker. As I said, this is it's always very nostalgic to be back home. Akeli mudenyo mde nyombani ya Senate kagita kala gusoka ge Bioria bikono rutingoge bwa ministry yae na kinenkanira masokio kilo bilo ba Senate wa darakanidi mwandagataya waziri wa barabara ukamati na wakiki Kipchumba Murkomen liwaluga wakibwa barabara ya Kajiandodhi Herega Chogoria Mutindoa Keriani mpaka Marima Bokethiro Bogekinya Modia mbere atari
tariki 30 mweri wa 6 mwaka wa 2024. We have this project. This is RWC 150D474 for the construction of Kayododi, Iriga Chogoria, Weru Mutindwa, Kiriani, Marima Road in Tharaka Nithi County, which is stalled since its launch in 2016. So, Honorable Waziri, what measures is the government taking to ensure the completion of the project, and could the Cabinet Secretary provide a timeline for the same? Kulinga na Waziri Murkomen, barabara eno mwana ingi kiri kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Meru, amona kaunti ingi jithire tuikwamete gwa kagita kanene nonto akandarathi baingi barabara nenkireto ngugi ino ni baebere nonto bakulega kulewa. Waziri Murkomen akiuga lwali ni ruthite na mbele gutigira kandarathi baba ni bagusokera ngugi jiao. This is a national phenomenon, an inherited problem. The road, for example, this one of Tharaka Nithi, Mr. Speaker, I wish to acknowledge that the Kaji Uduthi Irika Chogoria Meru Mutindwa Kiriaini Marima Road, Mr. Speaker, was awarded in 2016 and has stalled since 2021 following the withdrawal of the contractors assignees citing non-payment of certificates. The Minister has advised the contractor to resume works and ensure completion of the project as arrangements are put in place to settle the outstanding bill in the next financial year. We therefore envisage completion of the project by June 30, 2024, subject to adequate budgetary provision and sustained disbursements. Some roads have been pending, like the one of Tharaka Nithi from 2016. Mr. Speaker, some of those roads, if you allow me to just give me 1 minute to read that, Mr. Speaker, we have a problem across the country. Roads like the one in Meru, Mr. Speaker, in the Gembe region, where it was awarded, a road was awarded, Mr. Speaker, in 2016 in Maua, Athiru, Kilili to National Park. That links again to Tharaka Nithi for that matter, 2016. It is incomplete. It's less than 30% done. Na kile kiure kingi ya seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendaga tai kuna utengo wa shigo bunge kia Tharaka kile wakibwa barabara kwa kagita kanene barabara nyingi ya kwa kile shigo bunge ingi na kulekera hoindijia Kenya kile shigo bunge kia Tharaka tai kiwa ukagita kwa wakibwa barabara nyingi kaunti ya Tharaka Nithi na ukabokuwa mite na kile masokio mae Waziri Murkomen aluga thirikari ya Kenya Kwanza ni kubangania kenda gutigira utintere no eko egutengwa kana gutigwa nyuma kire waki no thondeki barabara. Tharaka constituency, Honorable Speakers, for a long period of time suffered some historical injustice in terms of road network. I don't know what logic is there that a road is constructed from my neighboring county. When it reaches the border to Tharaka constituency, that road ends there. The only road which has been, which has Tharaka constituency unseen, is the road from Gatunga to Chakariga, which has also stalled. That road was launched, I think, 2014. Up to now, that road is not even motorable. So Tharaka constituency, Honorable Speaker, I think I would request to know from Honorable Minister, why has Tharaka suffered those historical injustices in terms of road network for the last 60 years down the line? We came to office so that we can solve problems. And so one of the problems we have is to see how can we make sure that every part of this country, at least everybody tastes some level of development for equitable distribution of this infrastructure. The same way Senator Tobiko raised about Kajiado is the same way the Senator of Tharaka Nithi is asking. But there are plans underway to tarmac Miamponi, Mukodhima, Gatunga up to Tharaka Road. Mr. Speaker, we are also alive to the fact that I was here with Professor Kindiki, my teacher, the CS Interior, when we went to see the road of Chakarika Marimanti, which is still pending from 2014. And a number of those roads, I promise you, Senator, that in this program that we are trying to resolve the pending bills, will make sure that your county the marginalization of your county is addressed. Mji mnene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kadhinya.
Right, akari bantu ibomare ibakuromba dirikari account ya darakani dinende kubadonikira barabara ya mwangaza irabakuwa itikwidira gitira ika karibaba ugete njire unende edirete kidukano tani lomyaka mugwanja midirune dirikari yangabana njoki tabarikana nende bariwe kinyakuno kya endo bontere une kutugete dina bakiromba utedio Martin Mugambi na ripoti ye. Atori bantora chianto ibonantora motori wandi ya mudhambe kerege chigombunge kia marabara uge munde ikogana bara umera kumera bonde kenda gotomana nto mwakirenga vanamo thominjoke thirikari yake nankinya MCA wa wandi ya mudhambe twe Morris Maugo koko ni twarindikire bururu twekarire ombiti obu twitagwa barabara yetu ni ambiti kogu turenda kuga ati MCA Maugo ngabana muthominjoke ino ni barabara yenu na kung'enta konene atori baba bariuga barabara ya mbiti kana barabara ya mwangaza bararagia batari toro bakithugania bora bakaomba kumira gitumi nkwareria mauntu ma barabara ndagwirirwe gicwe ndiete kwewa mwana akuya umira u barabarani niyo ndiomba oma bara twarurire MCA wetu Maugo neja turondekere barabara no nturi gwana neta kwa yambiti ani amire te yambiti wono bwara gotoga turondera barabara no 2027 twauga nombi no peo ono kauga ngara ono kauga uwi no peo kwa gutega kwa barabara mwangaza oketa kuromba kula thank you bakiaria na metha ya Weru TV bariuga mathiko ta marabari na muthenya wa ru batikomenya bora bakarotha nontu gutire nkari nkinya nweri kuyomba kwithirwa ikithungira nturi antu ibo ni tabumana atongoria butio nontu ko tika twabuthura bututethereria mathina magwetu na ukira tuika tutikubona leo na igaturigarite kwina mathiko mekuru onamo ni tukurigwa mwiri gatukagira na rebwa bwa mururi kana ne ate gukadi nuntu njira eno itikuonania aciika umba kumimana tiga ciarurira kuri na mathiko bariuga nkinya ngendo cingi cia ntugo gwa ntugo ciakwira nkinyeria kwao baturagia Kenya mareria ringirigitigaga bakithiaga cara ya magiri na magiri ma mbeca tharigwiria iria tunagia murimo uria wa karigini njirani iria mbegaiga tukerira uria wijagira nyandire rimwe tugaitithagio bwa stage tukarira ngarama na ona gwi ntukore akwa rietikite na mutungi muuroni na ndatendera mpirite kiripotera Weru TV kuma ntore antoibo kirege chigombunge kia mara mbitagwa Mateni Mugambi. Ngino kunete Rais William Ruto augete thirikari yake kwatanira antu kiumbe kenda kulikiria mubango yo universal health coverage akiari Ruto augete thirikari ikawata mbaru rwangiro kuthondeka ndawa kenda kubongela Kenya na kinya bomba kwithira bakiomba na kingwe nkuruke augete bategera kinya mantu yegio ureyogoti kirwangiro. Rais Ndegoro ya Kenya William Samoei Ruto na ariritie mantu yegie ugima bwa mwiri amwe na mibango irabaini ho okulukira mubango yo universal healthcare akiwa bakawatanira kinya nando anyite cha thirikari kenda kuingia ontobono thiero ugima nibo kwithira nende bokie kawa. Universal healthcare is not one thing. It is not one facility. It is a symphony of many elements coming together efficiently and effectively. It is facilities like this and many more, research, training, health workers, social insurance, local manufacturing, and other many components weaved together that will give us universal health coverage. Ruto na kwithira gita na mbere na kwariria mantu ya wendia no bwithia pointo byogima mwanka ukinyira Antonio Nto bwa gitumi kiri utethia kuingia mubango yo ya UHC atariria mawatho yara ya kurukitwe kenda kulikithia ontobo. October 2023, just last month, I assented to 4 bills, namely the Primary Healthcare Act 2023, the Digital Health Act 2023,
the Facility Improvement Financing Act 2023, and the Social Health Insurance Act 2023. These laws provide the legal framework and institutional foundation to accelerate the attainment of UHC. Rais Ruto netite na mbere na kuria menza mwana KEMSA kuatanira kendo tigira mathaga yogima ya kwithira nindi akinyela Kenya na njira uthu njira raugite nindi kethira bakuna bukatha. For 37 years, MEDS has played a leading and significant role in the supply of medical commodities in Kenya and beyond. Since the advent of devolution, MEDS has supplied over 7.5 billion shillings worth of medical commodities to counties and government institutions, playing a complementary role to KEMSA. I encourage the two organizations to strengthen their partnership to exploit opportunities that will benefit Kenyans. Nekirete wirane ati thirikari ikawatanira na ndwa nyingi inyiti cheki thirikari chobwithia bondawa na mathaga yangi yarongiro rogima kenda kwagirithia na kubwithia buru ontubo. The government will work with the private sector to actualize universal health. We will review the tax regime and cost of doing business in the pharmaceutical sector to make Kenya a regional pharmaceutical manufacturing hub. Akiaria kire kigomano kiu Minister wa ugima bwa mwirire Susan Nakumicha na watete ontubo mbaru akiwa nendi babangete otira mu Kenya ate kwethira kithangika kire mantu yegi ugima. This institution is a critical cog in delivery of healthcare in this country. We have our institution, which is KEMSA, dealing with the supply chain, and KEMSA serves close to 60%. MEDS in its own, Your Excellency, serves 20%. So if we put MEDS and KEMSA together, that gives us 80%, which is critical in the 80-20 rule in ensuring that we get our supply chain right for medical products and technologies. Kiambu and Kajiado counties. Minister Urimi Nandethia mithekali ntoena tongeretia mambura yagwikirwa nthumbi kwa ataramu bandethia kaunti ya Kirinyaga kuringana na mithekane ati athomi baba atetheria bonene kiri thirikari na kinyanto kiumbe gukiria Urimi Nandethia bura ni gitumi nende kiutiere kinya kwina irio nthigurune nkuruki minister ugite thirikari kambire mubango yo kwenderia arimi mbeo chendethia cia kinande na maguri yarinde kwambiria mweri twetete. We are keen on increasing or changing the breeds of our animals, and the only way to change the breeds is be able to change, to give them the right genetic material to change the animals that we have, and get the knowledge to be able to feed our animals with the right feed, right nutrition. Then I'm happy to say that from here, and the advice to these young graduates, the why I say they are getting into the market at the right time because the potential we have is great. We will be rolling out the program of supporting our farmers by supply of the sexed semen and giving the sexed semen at very subsidized rates. I want to confirm that before the end of this year, before Christmas, the Christmas gift I want to give to our farmers, our livestock keepers, is to ensure that the sexed semen that we promise that has capacity to change the genetics of animals won't be available. Just like we committed, we won't be able to get it to the market at a cost that is below 3,000. That's what I'm working on, and we'll be able to tell the country at what price we will be able to serve our animals with sexed semen before the close of the year. The e-fertilizer subsidy program that we are running is now a success story. I only want to ask you to know that the commitment of government to farmers is real. We are now in another phase after harvest, where we are distributing or giving out dryers for cereal dryers,
so that our farmers do not lose their harvests because of inability to store them because of the moisture contents. Iwana ntubo kwithira nindi witite na mbere kwatana na batu no mwankire utwithira twikinya no tukutha twikaira gatanta kindeto chetu nkatho ancho ntubo kwithira nindi we na batu na kinya kibara bonde bombo thiria kikumbithia ndeto nkatho anchone ni karikana kwithira tengewe kaira irando ya kalono karikana oni na kalawa yebi ni nima kalawa tuwe kyari gege ne ontunya na are amwere omuliku todira tuita kwireria ya kawaida baraba inge otethera baina ngambe ku na nkairo chubo eta kwa bangania kwireria na mama atwereria tuina kalawa enduto chokete kalawa mberi ombera turinge churuba onto kwari mbrene athai churuba tiko meate chita wana go ngendu batutiania from to eta ka slide kana tendera kurete onto to kuringa churuba kalawa egiteria ria kiurutere onire akono imbite ithete rone kidogo kidogo kalawa wa natulo lakalia ka kionto chobeta kuniki ambira murume we bate okwa ntaurira tulia tunini ari utwikire rui tono bo kalawa na guthwania boya na topwithia buo makosa toguthirie atwikire rui ruingi boreria re yari nusu choba toyuria tugiana yoyo Thaa mburia ni ateri eru ari boyurirwa kamure nyaba kalawa iboyurirwe kidogo kidogo ngaikwa mithumba kwa bakalawa na Thaa tureta ko akiana ninda kundwa mpuro teko membi to urairo ndocha mania kalawa akwira Maureen kome no kare moneto madidi orobero ena ngetwa PHINEAS imana ida ino tukoba tuketha tuchimana kiaruru kiri murungu embere kimubango yokugukea